Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete RAMOGITV machiegni e weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Ochieng Emmanuel. Jatend migawo ma weche somo Ezekiel Machogu yango ne piny owacho golo buge moromo ne jopuonjre mag skunde sekondar ma Dundo ma jonyuol ok owinjore onyisi mondo ong'iew buge mamoko. Kolose skund primar ma Nairobi odiochieng' mokwongo ma jopuonjre mag sekondar ma Dundo chako sombgi. Machogu wacho ni buge milion 17.8 romo jopuonjre milion 1.2 ma odonje grade mar 7. Jatend migawo no bende ojiwo skunde mag ji giwegi mondo ti kod buge ma opuodhi kod kar gundlai mar somo ma pacho ka KICD. Out of all our primary schools, it's only very few that were not able to meet the criteria. Most likely that the enrollment was a little bit so small, and therefore it was not viable for us to have that particular primary school as a junior secondary school. We have said very clearly that the government is giving capitation for this particular level of education. Also say it is free. There is no money for registration. And let me repeat that no principal, no board of management, no parent association, no any other person will be authorized to come up with unnecessary levies as registration fees. Direkta matayo chenro mag somo e gwenge mag Nyanza Nelson Sifuna oyango ni nitie geno ni mok tin ne 90% mar jopuonjre alwora ma Nyanza dhi yawo skunde kawuono e somo mar sekondar ma Dundo kata junior sekondar mochakore Yanga kawuono. Sifuna wacho ni nyaka sani duoko mowuok e counties ma Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Nyamira kod Kisii yango ni jopuonjre osewuok karombgi mar chako sombgi mar grade mar 7. Get a piece of chalk, Nyanza, we have officially launched the admission of junior secondary at Central Primary here in Kisumu. And as you have seen, the turn-up is very good. By 9 out of the expected 201 who sat for KPSEA last year, already 80 had been admitted and eager to learn. From the time the task force gave its recommendation and the president pronounced that junior secondary will be domiciled in primary, we moved very fast and carried out assessments. From our learning institutions, 4,001 qualified to admit junior secondary. But we are still reviewing if we shall get others who are by mistake left out, the number will increase. Kodhi county ma Siaya skunde mag junior secondary county no bende ochako somo magi mag sekondar ma Dundo kawuono. Skul ma Siaya Central en achiel kuom skunde ma ochako somo mage. Kar doko ni chenro mag somo chakore Yanga skul no, moko kuom jonyuol golo ywak e midhiero mar chopo kare somo no. Achiel kuom gi ng'ur ma gin godo en ni onge gigo mabiro konyo jopuonjre e yudo somo ma otegno. Mike, is work under progress. Oh, yeah.
Kawuone manende wa report gu nyithindwa to school osetimo maber nikech wayudo ka giikre maber to ikruok no en nikech japuonj ba otelo nyocha luongo ga jonyuol yiero uniform aparo ni noluongwa ne wayiero uniform mane chunywa gombo ni nyithindwa orwak. Koro mano wagon giero kamano kabisa nikech gisebedo ka giluongo wa mkutano mekgi to wachiwo pachwa. Wagon school ero kamano gi sirikal nikech ok oketwa ga chune ni nyaka ibed gi gimoro amora e kibie school. Mana kaka jonyuol wetena osewacho, nitie nyithindo kata kineno pok obet gi uniform te. An gadier ni gik midwaro manidwa no nyiew achiel nitie moko mapok obiro gote, lakini wantie kawuono odiochieng' ma kawuono kae wantie wate. Wagon giero kamano. School bende osebet gi ikruok maber. Nong'iswa ni ok bi betie riwruok mar jo junior secondary gi jo primary. Waneno ka school ikre. Nan gi nyathina e klas 6 to kaka ung'eyo ni sani koro wantiere e transition, nyithindo gi dhie e grade 7. Nyithindo gi ne paro ni ginyalo dhi e secondary school to kaka sirkal oketo nyithindo gi pod dhi mana somo e school mane gintiere. Koro korka ikruok wasetemo manyalore to pok wachopo kare. To mondo wakaw namba maduong' ni nyocha waneno ni classrooms ma wan go tin gin 3 to nomiwa classrooms 5 kod sirkal. Koro wase riwre gi jonyuol ma wagero class moro mar temporary ma nyalo konyo mondo wabed gi nyithindo ma nambgi ber e classes gigo. Kendo wageno na achiel bro rumo kendo jonyuol wacho ni bro chako medo moko nyaka ofis bende gidwan mondo wabed kodo mar junior secondary. Mana e kaka wasedhi kendo wadwa promise ni somo bro dhi adhia maber. E kaunti ma Homabay jopuonjre mag junior secondary bende nochako sombgi e skunde mopogore opogore. E skund primary ma Shauri Yako jopuonjre kod jonyuol ne mondo matimo ikruok mogik ne chako somo kendo ne jopuonjre yudo thuolo mar somo maonge ng'ikruok. Kata kamano ywak pod nitie kuom jonyuol e wi pek ma okwako chenro no. Nyithindo bende waparo ni biro dhi malo matin nikech skunde mag ji giwegi ma oluoro Shauri Yako 2 kende mano yudo thuolo mondo dhi nyime kod grade 7. Ng'enygi ne ok okalo the threshold test mano oket nya class ka class at least nyaka bed gi 45, nyaka bed gi space, nyaka bed gi facilities. But nuwa winjore gi jobom ni gorofa man koni ni wabiro we fully ne junior secondary section and kod a total of classes 6. Wamor gi kaka jopuonjo welcome we school ka kendo wamor ahinya gi wach mar CBC ni gi plus head teacher gi jonyuol ga mamoko. To gima wakwayo ka sirikal nyayomnwa buge mapiyo mondo nyithindwa ochak school, ochak somo. To ambe gi jonyuol wamakre gi jopuonje matek gi sirikal kech wadwa ni nyithiwa be otim maber. Pek manitiere en ni koro nyaka wabwane mondi ni to kaka CBC ma koko chakore. Mage challenges manyaka koro wabro neno ni seche moko nyalo hinyowa. My experience is that I am so happy to be in grade 7 and I have a new uniform. We are different from other schools. I'm from Shauri Yako Primary School. I'm in grade 7. I'm so happy because our teachers have decided to change us the uniform. Jatend piny Kenya William Ruto kwedo weche mag ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga mano wacho ni mane en jalup jakom mar IEBC mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne olime dalane. Ruto yango ni limbe makamano ne okobeti kinde bura makwedo loch mare ka ne dhi nyime ka ose Odinga gimomiyo ne oyango magi dweche 5 tok yiero ma ok yango ne oganda gimomiyo Chebukati ne olime. Ruto ne oyango ni mai kinde mane oyawo yanga romo ne yango maindi e kinde mane oyawo yanga romo ma jomin weche ma ochakore gwenge makadho nam chumbi mabiro dhi nyime kuom thuolo mar ndalo 5. I was listening yesterday to one of our politicians who was alleging that members of the Independent Electoral and Boundaries Commission went to his house
And he's telling this story 5 months after the act. And he's volunteering this information laced with insinuations that the officials had gone there for something he has not disclosed. It begs the question, if it is true, what were these officials doing in your house at your invitation? Being a candidate, how did you end up inviting officials of an independent body to your house? It also begs the question, you had an opportunity to bring up this evidence of alleged bribery before 7 judges of the Supreme Court. You did not. You have instead chosen to take this big announcement to a political rally. I can see that the job of a prosecutor is really difficult if you have to deal with such. However, the government of Kenya remains committed to promoting public confidence in constitutionalism and the rule of law by respecting, defending, and upholding the independence of national institutions and eradicating undue influence and weaponizing tendencies. We are committed to promoting an ideal environment for the revival of prosecutorial zeal, guided by national values and principles of governance and underpinned by sound grasp of constitutional mandate. I therefore affirm that the government of Kenya will deliver on its commitment to allocate adequate resources to enable agencies throughout the governance, justice, law, and order sector, including the Office of the Director of Public Prosecution, to perform their functions effectively and efficiently. Maxine Wahome ma en achich maduong' e nek mar dereva e piem mag nyamburko Asad Han koro pok ong'eyo chal mar bura mibiro makne to kogai mar jomin wach koso chiwo ler ewi burano. Apisa mochung'ne timo nonro e burano onyiso doho ni gisetieko timo nonro margi kendo chwalo fainde ne ogai mar jomin wach mondo makne achijno bura. Nyaka sani Maxine Wahome pok odonjne gi ketho moro amora, wach makoro ikwedo kod okil Danstan Omari mochung'ne familia mar mosanindo Asad Han. Magitimore seche ma bende wuon ot kama mosanindo Asad Han kod Maxine Wahome nodakie koro kwayo doho yiene okodesa odno kaluwore ni nyaka sani oseyudo lal maduong'. Kata kamano apisa mochung'ne timo nonro to wacho ni mano biro mana timore tok kosemak bura ne Wahome. Doho biro chiwo ng'eto mare tarik 15 dwe manyien. Koriti marango bero lwasi mar bad migao mar obila kanyakla kod mago mag jela okawo paro kod dwaro mag apisas mag obila e ngas mopogore opogore. Jakom komitino David Maraga kod commissioners osingo goyo kogno gigo mane oboke mochwalnegi kowuok kuom bad migao mar obila. Commissioners 23 biro chako lorore e tesende mag obila kod ute mag twech mar somo pacho obila kod jotelo. Ogai mar obila Jafeth Kome bende omedo ni en gi yie ni Maraga gi Lange biro rango nyaka dwach obila mathoro yudo hinyruok machwe weyogi kod ng'ole kinde tijegi. For operation during the day and the night. The memoranda we have already received from the IPOA, from the National Police Service Commission, from the National Police itself, from the Kenya Prison Service. Actually, I've said a lot about that. And we have actually asked them to each make their own memorandum. We are considering all that,
As I mentioned, one of the major issues that this task force is going to deal with is the issue of operational constraints. Yes, they have assured us what we presented to them. They will look at our memorandum. Then finally, the officers, their conditions as they serve, their terms of conditions, they are assured will be improved. Yes. Club ma Borussia Dortmund no dhi nyime kod loch e tuke mag league